So sasa wamesema niseke mbili. Mimi niko nataka mbili because niko nafikiria nika juice. But kuna sababu ya hii and you know why. Maana leo tunazungumzia mambo ya URTI. So huwezi ongea kuhusu mambo ya health na mtu mmoja ati leo tuongee na mtu wa insurance alafu waende. Tumewaleta wote pharmacists, insurance, daktari walili. So watu wote who are practitioners in the health industry wakuje wajibu maswali zile ambazo muuliza kuhusu everything about the health fraternity. Ndio uweze kujua kama ni insurance ni, kama ni nutrition ni, kama ni dawa ni. Okay, that's why kila mtu yuko hapa. Alafu pia tunaongelea ile lugha ambayo unaelewa. So nilienda tao kuuliza watu kama wanajua homa ni nini na kama kuna difference between homa na flu. Jua hata mimi nikafikiria ni moja. Ukweli usemwe. Yeah. Wewe si moja. Common cold na flu si kitu kimoja. Ni tofauti. Well, niliwauliza. Common cold is caused by a bacteria. Flu is caused by a virus. Sijui kama kunayo. Maybe common cold, it's not that severe, but the flu is a little severe. It comes with the headaches and maybe fatigue. Na tuko wengi, umeona tuko wengi. Watu wanafikiria common cold ni flu, ni homa. COVID-19 ni homa ama si homa. So what's the difference between common cold na flu? Common cold ni infection yenye inatoka kwa pua, nose mpaka kwa pharynx. Common cold ni viral. Pharynx. Hiyo ni nini? Ama throat. Kwa throat. Lugha ya kawaida. Kwa koo. Koo. Okay. Yes. Okay. Yes, kwa hivyo ukipata flu, flu sasa ni hiyo virus moja ambayo inasababisha homa. Wale wa pwani wanasema mafua. Sisi wa bara tunasema homa. Lakini homa tukiangalia Kiswahili, homa ni fever. Ai. Daktari wa homa. Okay. Tunazungumzia upper respiratory tract infections. Yes. Kwanza kabisa ndio tuweze kuielewa upper respiratory tract infections. So upper respiratory tract ama tract ya juu. Okay. Meaning kuna tract ya chini. Na hiyo sio ile tunazungumzia. After all, si watu wengi wanakuwa affected na hizo vitu za chini. Na umezungumzia COVID-19, yes, inaweza kuaffect hiyo lower respiratory tract na hiyo ndio inafanya mtu end up kwa hosi, oxygenation iwe chini na mambo kama hiyo ni hii. So hiyo ambaye mwenzangu amezungumzia inaanzia kwa mapua, kuna hiyo pharynx ama kwa koo ama kwa mdomo. Hiyo sehemu yote ndio inaitwa upper respiratory tract. Okay. So any infection ambayo inaleta shida kwa hiyo sehemu ndio inaitwa upper respiratory tract infection. Common cold ambayo ina affect roughly almost 1 billion people every year is a commonest thing ambayo huwa inapeleka watu hosi. Wow. Hata sisi wote watu hii tunawapeleka juu ya hiyo homa. Na hiyo common cold ndio inaitwa homa. Sasa hiyo common cold inakuwa caused commonly na virus moja inaitwa rhinovirus. Rhinovirus. Lakini hizi zingine ndizo zinasababisha all these flu like symptoms ama upper respiratory infections. Zinaweza kuwa viruses, zinaweza kuwa bacteria. Na the other common viruses ambazo zinaweza leta hizi shida ni zinaitwa parainfluenza virus na pia coronavirus. So in fact, since humankind, coronavirus ni nyingi zimekuwa zikiaffect watu wengi, lakini hii COVID-19 ni a different type of virus ambayo ina cause both upper respiratory infections na pia lower respiratory infections. Okay. Yeah. Yani nakuja kwako juu ya do. In terms of medication, mimi nikipata homa, you see where now the challenges are. So mimi nafikiria niko na homa. Sijui difference ni flu, common cold. Mimi naingia pale kwa counter nasema nataka dawa ya homa. That's right. Jimmy, hiyo ni swali mzuri sana because unapata a large majority of public watu hufikiria homa inaweza tibiwa over the counter na the same medications. Unaona? But there are various specific medications si hutumia kutibu homa. Vile Dr. Wahome ametuambia na Dr. Kesa, homa most of the time inakoziwa na viruses. Viruses, sio kamoja. Na actually 8 out of 10 cases ambayo tunaona kwa our outpatient clinics ama hata kwa pharmacies wanakuwa affected na virus.
It's just a small percentage, slightly less than 20% who wako nayo because of a bacterial infection. Okay. So the myth and the misconception watu wengi kwa nayo, hii homa juu niko nayo na nasikia imeniweka, lazima nipewe antibiotic. Imeniweka down bwana siku kaa 10 na haiendi. Lazima nipigwe sasa ni malaria. Ni malaria. Sasa hapo ndio misconception. Kwa sababu virus haitibiwi na antibiotic. Kutibu virus na antibiotic ni kama kuua inzi na machine gun. Unanielewa? Ni kubwa na ni useless because hautafanya kitu. Because viruses huwa zina affect the immune system of the body. All right? So huwa tunapeana kitu inaitwa supportive treatment or symptomatic treatment. Most of the time ukiwa na hii common cold ama flu, utakuwa na symptoms kama headaches, kichwa kukuuma, joint pains, mafua, ukuwe na cough, ukuwe na general body weakness. Unasikia tu umelegelegea. So nasikia malaria. Exactly, nasikia malaria. The best treatment actually is rest. Upumzike. Yes. Upumzike ndio mwili ipate nguvu ya kufight. All right? So then we give you, tunakupea madawa kama antihistamines za kupunguza hizo mafua, tunakupea decongestants za kufungua kifua, tunakupea cough syrups kama una cough sana. Basically tuna treat the symptoms, tunakupea painkiller ya kutuliza hiyo uchungu. Lakini tunakwambia ende upumzike siku 5-6 hivi and you'll be okay. Yes. Umesikia? Kama malaria na turudi kwa hiyo but so kama malaria is a feeling, si ati malaria ni homa, na mta explain kidogo. Wekesa difference association, manake hata nyinyi mmeita common cold. So is there a relationship with cold weather? Yes, there's a relationship between common cold. Just as you na mahali ukapata in fact that's it. Naweza mahali ukapata vumbi, nikapata homa. Na hakuna baridi, kuna joto mbaya. What's the relationship? Kwa hivyo sio watu wote wakienda mahali kwenye kuna vumbi watapata mafua. So ina depend na the reaction of the immune system to the vumbi yenye utakutana nayo huko. Kwa hivyo inaitwa allergy sasa. Kabisa. Kwa hivyo kama immune system yako ni very reactive kwa vumbi, pollen grain, ile vumbi ya mahindi, kwa hivyo utapata nini? Utapata allergy. Hiyo si homa. Si homa. Na si common cold. Na si common cold. Labda naweza pia ongeza kidogo. It is true. Na hata kwa sections zingine za ulimwengu wakati wa winter, watu hupata hizi infection kwa urahisi zaidi. Hata sisi tukiwa kwa baridi ama wale watu wako in other cold places huwa wanapata homa kwa urahisi zaidi, ama utembee mahali kuna baridi. Why? Because that reduced temperature ina reduce the response ya your immune system ya the upper respiratory tract, so unaweza pata hizo infections. So we are all exposed kwa hizi viruses in one way or the other. But in cold weather uko more likely kupata hiyo homa, which is true. But kuna allergies inamaanisha in your respiratory tract kuna wale kati yetu, and it is very inherited, kwamba wanaweza pata reaction ya certain things in the environment. Either through airborne, so vitu ambayo unapumua, very rarely vitu ambazo unakula, na ndizo Dr. Wekesa amezungumzia vumbi na mambo kama hayo. So ukiwa exposed kwa hizo vitu, mwili wako una form reaction. In that case, kama wewe ndio uko na allergy Jimmy, sisi wengine tunashindwa, mbona ana sneeze hivi, mbona ana react hivi. But the symptoms za mtu ambaye ako na allergic response ni running nose, itchiness, kusneeze, irritation, but hakuna uchungu. Cold on the other hand ambayo ni viral, kuna uchungu na irritation because kuna inflammation. Ina damage hiyo part of the system. That's why ikidamage mapua utasikia irritation kwa mapua na una mafua. Ikidamage throat uko na sore throat. Ikidamage larynx sauti inaanza kupotea. Na uko na uchungu pia because your body inaanza kufight hizo infection, and that is the basis ya the management ya flu versus allergic response. Ade. Twende. Watu wengi wakipata hizi maugonjwa tunakimbia nipe antibiotics, tumeambiwa. Na saa zingine
inaweza sound controversial, lakini kuna wagonjwa wengine pia mtakuja hospitali juu unajua hii antibiotic itasaidia mtoto. Sasa utapata una present na symptoms za homa, lakini unakuja kwa hospitali ili usnikin some antibiotic dose na upatie labda mtu mwingine. Homa sana sana vile amesema rest itatosha. Wow, okay. Antihistamine labda ikizidi sana na maybe pain medication. Hizo kwa usema kweli ziko covered under outpatient treatment. Wow. Lakini kama kuna wale pia wananunua insurance lakini hawana outpatient na wanataka kwenda kwa hospitali, labda wapatiwe hizo dawa labda zenye hawahitaji. So management and costs za flus, I think ukienda kwa pharmacy na upate hizo antihistamines should be sufficient. It is not an extreme cost ile yenye ita warrant insurance it could mess community juu ya homa. It's something that can be managed. Vitamin C tablets and things like those can help boost your immunity. Hiyo ni muhimu. Kuna kitu muhimu sana muongea na nataka tuongee story COVID-19. Wewe unaniambia niko na insurance, mimi na pale nakwambia niko na COVID-19 unakataa. Kwa nini? So tunakam alafu kuna vaccine, flu vaccine, vitu kama hizo, so tunakam tutaanza na wewe na fellow na daktari wa home. Wewe ndio uchukue kahawa alafu rudi tunakam.